Día. Bienvenidos a esta mesa redonda del 7º Coloquio Internacional de Astronomía, Universo y Sociedad, donde se abordará la pregunta ¿qué son las estrellas? Me permito presentarles a los invitados que conforman a esta mesa redonda. El doctor Artemio Herrero, él es profesor de astrofísica en la Universidad de La Laguna en España, trabaja como investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Su interés de investigación es en el campo de observación, modelado y análisis de estrellas masivas. Es coautor de más de 200 artículos arbitrados y ha participado en un gran número de reuniones y talleres. De la misma manera ha participado en el desarrollo de instrumentos de observación astronómica y supervisado más de una decena de tesis doctorales. Ha sido director del Departamento de Astrofísica de la Universidad de La Laguna, director de la División de Investigación del Instituto de Astrofísica de las Canarias, entre otros cargos y distinciones. También nos acompaña el doctor Quentin Parker. Él obtuvo su doctorado en la Universidad de St. Andrews en Reino Unido. Desde 2014 es parte del Departamento de Física de la Universidad de Hong Kong. Antes de ocupar este puesto, trabajó en el Observatorio Anglo-Australiano como profesor y director del Centro de Investigación en Astronomía, Astrofísica y Astrofotónica. También trabajó en el Observatorio Real de Edimburgo y en el Instituto de Astronomía de Edimburgo. Ha participado en el desarrollo de sistemas espectroscópicos para telescopios en el Observatorio Anglo-Australiano. Fue investigador principal del Censo H-alfa del Plano Galáctico Sur. Su actividad de investigación se centra en astronomía en campo amplio, como censos de corrimiento al rojo, de galaxias, de bajo brillo superficial y en especial de nebulosas planetarias. Ha supervisado numerosas tesis de maestría y doctorado. Actualmente es el miembro del grupo de trabajo de nebulosas planetarias de la Unión Astronómica Internacional. También tiene un interés especial en antigüedades y en artefactos de bronce chinos. Quizás nos pueda contar algo de ello también. Mónica, también le damos la bienvenida a la doctora Mónica Rodríguez. Ella obtuvo su doctorado en astrofísica en la Universidad de La Laguna, España. Es investigadora del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Sus líneas de investigación incluyen el medio interestelar, regiones H2, nebulosas planetarias. Es miembro de la Unión Astronómica Internacional. Ha dirigido un gran número de tesis de maestría y doctorado y también ha publicado decenas de artículos de investigación. Muy bien, le damos la bienvenida a estos astrónomos que nos acompañan para esta mesa. Y pues para comenzar, vamos a comenzar con el doctor Artemio Herrero, quien nos va a hablar sobre las estrellas. Y pues le damos la palabra ahora. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Voy a hacer una breve presentación. Espero que les guste lo que vamos a presentar. Claro que sí. Adelante, doctor. Estupendo, muy bien, espero que la disfruten. Brevemente vamos a hablar de la masa de las estrellas y el primer mensaje que quiero transmitir es que la masa es precisamente la propiedad más importante de una estrella. Y vamos a ver por qué. Esto que vemos aquí es una imagen de una zona en donde hay nubes oscuras de gas y en el interior de esas nubes oscuras de gas y polvo la materia está formando estrellas cayendo hacia el interior de un núcleo y hasta que eso encuentra una estabilidad y cesa la caída. ¿Cómo se produce esto? Pues es exactamente igual que ocurre en nuestros edificios. Cuando construimos un edificio, la gravedad empuja hacia abajo, hacia el suelo, y las fuerzas electromagnéticas desde el suelo empujan hacia arriba para evitar que el edificio se caiga. Y así el edificio se mantiene estable. Lo mismo ocurre con el edificio de la estrella. Conforme la materia va cayendo sobre la estrella, la gravedad va empujando hacia abajo, hasta que las reacciones nucleares que hay en su centro empujan hacia arriba debido a la presión que hace la radiación que se forma ahí dentro y la presión del gas. Y estas son fundamentalmente una consecuencia de la temperatura que hay en el centro de la estrella. Cuanto más masiva es la estrella, mayor es la temperatura que tenemos en su centro. En esta gráfica podemos ver en el eje de las X la masa de las estrellas
desde 0 hasta 20 masas solares, y en el eje de las Is podemos ver, en el eje vertical podemos ver la temperatura del centro de la estrella. Y vemos cómo conforme aumenta la masa de las estrellas, aumenta la temperatura en su centro. Y el asunto es que necesitamos una masa mínima para que la temperatura del centro sea lo suficiente como para poder encender las reacciones nucleares. Y llega un momento en que esa temperatura es tan alta que el modo en que se genera la energía nuclear en su centro cambia de unas reacciones nucleares a otras. Eso lo que determina fundamentalmente es qué aspecto nos ofrecen las estrellas. En este diagrama lo que vemos es cómo se ven las estrellas desde fuera, desde la superficie. Las estrellas que tenemos aquí en el extremo inferior derecho son estrellas pequeñas y frías. La temperatura de la superficie es baja porque la temperatura del centro también es relativamente baja. Mientras que conforme crece la masa en la diagonal del dibujo, las estrellas van siendo cada vez más grandes y calientes, porque el centro en su centro las temperaturas son cada vez mayores. Eso es todo determinado por la masa de la estrella. Luego tenemos también estrellas que son frías y grandes y estrellas que son pequeñas y calientes, pero esto lo veremos en otras charlas relativas a la evolución de las estrellas. El asunto es que la masa de una estrella no permanece constante a lo largo de su vida, sino que la estrella, por diferentes mecanismos, principalmente por lo que llamamos el viento estelar, va perdiendo masa. Ese viento es material que escapa de la estrella y puede ser tan importante que una estrella puede llegar a perder el 90% de su masa antes de llegar a explotar como una supernova, en el caso de que sea una estrella que tenga que explotar como tal. 90%, la gran mayoría de su masa puede perderse antes a lo largo de su vida. Esto tiene una consecuencia importante porque ese mecanismo de perder masa depende de las condiciones de la estrella. En este gráfico lo que vemos en el eje horizontal es el contenido en metales, la composición química típica del universo en un momento dado. La edad del universo crece desde la derecha, donde tenemos el -6, hasta la izquierda, donde tenemos el 2 del dibujo. Y en el eje vertical tenemos la pérdida de masa que se va produciendo. De tal manera, por ejemplo, que si miramos el caso del Sol, que está aquí pintado, su contenido de su composición química es la misma que el Sol y su pérdida de masa la podemos determinar como un valor relativo de 1. Pues bien, conforme nos vamos a tiempos más tempranos del universo, la pérdida de masa de las estrellas va siendo cada vez más pequeña hasta que, como vemos, en la época en que se forma la mayoría de las estrellas, la pérdida de masa de esas estrellas es mucho más pequeña. Y cuando llegamos a la época de la reionización, al principio del universo, 1000 millones de años después del Big Bang, la pérdida de masa es muchísimo más pequeña que la actual en el Sol. Y eso tiene consecuencias importantes y voy a ilustrarlo con una de ellas, que es la que habréis visto muchas veces en los últimos años, la fusión de dos agujeros negros que se descubrió por primera vez en 2015 y que dio lugar a la primera emisión de ondas gravitatorias detectadas en la Tierra, que ha sido uno de los premios Nobel más recientes. Esto fue detectado en dos observatorios simultáneamente, lo que nos dice que esa detección es real. Pues bien, esos dos agujeros negros que se formaron solo son posibles porque la pérdida de masa de las estrellas originalmente fue tan grande, mejor dicho, fue tan pequeña relativamente a la que perdería el Sol, que se pudieron formar esos agujeros negros tan enormes. Y desde entonces hemos visto que las pérdidas de masa asociadas a los diferentes agujeros negros que se han formado en el universo han permitido detectar masas que eran increíblemente sorprendentes para la física que conocíamos. La detección de ondas gravitacionales está revelando masas de las estrellas increíblemente distintas de las que esperábamos
y ello es una consecuencia también de la formación de esas estrellas y su pérdida de masa a lo largo de su vida. De hecho, hemos dicho que lo que vimos fue la fusión de dos agujeros negros, y eso es porque estas estrellas suelen aparecer en sistemas binarios, en donde aquí tenemos una representación, dos estrellas girando una alrededor de la otra. La estrella mayor, que es la que vemos aquí de color más blanco, es más masiva que la estrella de color azul y como consecuencia su centro está a mayor temperatura y la estrella evoluciona más deprisa. Durante esa evolución, la estrella más grande se infla, se hincha y empieza a perder masa adicional al mecanismo que veíamos antes, cediéndola a la otra estrella. Esa otra estrella más pequeña empieza a girar muy deprisa debido al equilibrio de fuerzas que tiene que mantener el sistema y cada vez gira más deprisa, mientras que la estrella que está perdiendo masa cada vez se va a hacer un poquito más pequeña, como veis, debido a esa pérdida de masa que va cediendo hasta que finalmente se transforma en una estrella muy, muy pequeña que explota finalmente formando el primero de los agujeros negros que veíamos antes, aunque también podría formar una estrella de neutrones. Ese agujero negro queda en compañía de la otra estrella, que a su vez también en un momento dado se hinchará, explotará y formará el segundo de los agujeros negros del sistema que quedarán orbitando uno alrededor del otro. Dependiendo de la cantidad de masa que hayan ido perdiendo todas las estrellas a lo largo de su vida, así será la masa del agujero negro que quede finalmente y que podamos detectar aquí en la Tierra. Además, hemos dicho que esas estrellas giran de manera enormemente rápida. Hay una fracción de esas estrellas que giran a velocidades increíbles por encima de los 300 kilómetros por segundo. Eso produce una serie de inestabilidades en el interior de la estrella que hace que todo el material que se ha formado en el interior por las reacciones nucleares suba a la superficie. Y al subir a la superficie empieza a exponer y a lanzar, mediante la pérdida de masa que veíamos, empieza a lanzar todo el material que se ha formado en el interior al universo. Y ese material que lanza al universo, bien por la pérdida de masa antes de la explosión de supernova, bien por la explosión de supernova, es la que después constituye nuestro propio cuerpo. Aquí vemos, por ejemplo, que las estrellas de tipo masivo constituyen el 65% de la masa de nuestro cuerpo. El 65% de nuestro cuerpo es oxígeno. Y ese oxígeno se ha formado en el interior de esas estrellas y se ha perdido luego por todos esos procesos de pérdida de masa, bien mediante viento estelar, bien mediante explosión de supernova, hasta llegar a nosotros. Así pues, nuestro trabajo se constituye el intentar responder a las preguntas de cuánta masa pierden las estrellas y qué composición química tiene esa pérdida de masa en nuestra galaxia, pero no solo en nuestra galaxia, sino que queremos hacerlo en galaxias cada vez más lejanas, con contenidos metálicos cada vez más cercanos a los del origen del universo. Y esas son algunas de las preguntas que nos estamos haciendo actualmente con este tipo de estrellas. Y con eso dejo de compartir mi pantalla y doy paso a Ramiro. Gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, doctor Artemio. Muy interesante su presentación. Más tarde tendremos algún tiempo para hacer algunas preguntas. Y ahora vamos a darle la voz a la doctora Mónica Rodríguez, quien va a continuar hablando sobre este tema. Yo les voy a hablar también de algunas ideas generales sobre lo que son las estrellas. Entonces, generalmente cuando nos planteamos qué son las estrellas, pues pensamos en estos puntitos como fijos e inmutables, sobre todo si las vemos desde fuera de la atmósfera, como en esta imagen aquí, que es tomada desde la Estación Espacial Internacional. Y como que nos falta un poco visualizar cómo son realmente. El hecho es que está tan lejos que es muy difícil que podamos ver detalles sobre ella. Pero tenemos al Sol, la estrella más cercana, y es la estrella que podemos observar con más detalle y en la cual podemos explorar cómo son realmente las estrellas vistas un poquito más de cerca. Entonces, en el Sol, por ejemplo, pues ya podemos ver que las estrellas no son tan inmutables, aunque sí es cierto que
aunque al final de sus vidas las estrellas pueden evolucionar y cambiar en escalas de tiempo muy cortitas, generalmente la mayor parte de su vida evolucionan en escalas de millones o miles de millones de años. Sin embargo, sí hay como ciertos cambios en las estrellas y, por ejemplo, aquí tienen en el Sol. El Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años que tiene que ver con su campo magnético. Y entonces, por ejemplo, en el pico de actividad empiezan a salir unas manchitas, se conocen como las manchas solares. Las llamamos manchitas, pero cada una de ellas podría tragarse a nuestro planeta, que se ven más oscuras simplemente porque la concentración del campo magnético en estas manchas impide que suba material caliente de más adentro del Sol y entonces el material es más frío que el de su alrededor y por eso las vemos más oscuras. Aquí tienen un acercamiento de una de las manchas para ver en más detalle cómo es la estructura de la superficie del Sol, pero en realidad esto es en luz visible, la luz que vemos, pero en realidad si nos vamos a otras longitudes de onda, por ejemplo al ultravioleta, podemos ver muchas otras cosas que pasan en el Sol. De hecho, podemos ver cosas más energéticas que están pasando. Aquí tienen un vídeo donde cada vez que cambie la imagen del Sol es a distintas longitudes de onda, pero todas en el ultravioleta, y está hecho con imágenes tomadas cada hora. Entonces, aquí lo que podemos ver es que el Sol realmente está haciendo muchas cosas, está muy activo. Todo este comportamiento tiene que ver con el hecho de qué está hecho el Sol. Entonces, también es fácil apreciar aquí que en realidad las estrellas son como enormes, gigantescas bolas de gas muy caliente, con la superficie a miles de grados. Y aunque en realidad, más que gas a esas temperaturas, pues lo que pasa con el gas es que los electrones de los átomos andan sueltos, son arrancados de los átomos y entonces podemos hablar de un plasma. Y lo que estamos viendo aquí pues, es la actividad, cómo se comporta ese plasma en presencia de los campos magnéticos en el Sol, ¿no? Cuando vemos bucles y demás, es este plasma siguiendo las líneas de campo magnético en el Sol. Entonces, mirando estas longitudes de onda es ya cuando se empieza a hablar de todas estas explosiones, erupciones, tormentas solares que están teniendo lugar en el Sol. Entonces, esas además crean, de vez en cuando, causan que se eyecte una cantidad importante de masa. Entonces, aquí hay que decir que el Sol está constantemente perdiendo masa, lo que llamamos el viento solar, y de hecho esa masa que está perdiendo es después, cuando llega a la órbita de la Tierra, interacciona con el campo magnético terrestre que la manda hacia los polos y crea las auroras boreales cuando esas partículas interaccionan con las partículas de nuestra atmósfera, pero de vez en cuando pasan cosas más energéticas todavía y se producen lo que se llaman eyecciones de masa coronales. Entonces, el problema con esas eyecciones es que algunas van en la dirección de la Tierra y podrían suponer una amenaza hoy en día. El asunto es que si llega demasiada cantidad de plasma a la Tierra, al campo, el campo magnético terrestre ya no la distribuye igual de bien, entonces lo que pasa en esos casos, aparte de que podríamos tener auroras incluso visibles a todas las latitudes, es que ese material cargado interacciona con nuestras instalaciones eléctricas y de hecho se especula que podría haber incluso, en un caso severo, un caso extremo, estas eyecciones de masa coronal podrían causar un apagón que arruinaría nuestra red eléctrica y podríamos tardar meses e incluso años en recuperarla. Esa es una de las razones por las cuales se lanzan telescopios al espacio para observar el Sol. La idea es intentar en lo posible predecir cuándo van a pasar estas cosas o al menos estar avisados, ¿no? Porque tardan como unas horas en llegar, el material que eyecta el Sol tarda unas horas en llegar a la Tierra y pues habría que estar preparado porque también estas cosas van a impedir cosas como el seguimiento de los aviones que se haga adecuadamente
y además podrían poner en peligro la vida de los astronautas que estén afuera de la atmósfera de la Tierra. Ok, entonces, la otra cosa tiene que ver con lo que ya les contó Artemio. Entonces tenemos aquí en la superficie material que está a miles de grados, pero después, según nos vamos metiendo hacia dentro del Sol, va aumentando la temperatura y la densidad, de modo que al final, en el centro, en el caso del Sol tenemos una temperatura de unos 15 millones de grados y densidad como unas 90 veces la del agua. Entonces, esas condiciones son las que permiten que tengan lugar las reacciones nucleares, que son la fuente de energía del Sol y de otras estrellas. En el caso del Sol, esas reacciones nucleares lo que están haciendo es convertir hidrógeno en helio. Son los elementos más sencillos. El hidrógeno es el más sencillo, el helio es el que le sigue, y eso es lo que hacen las estrellas durante la mayor parte de sus vidas. Después, dependiendo de sus masas, cuando se les va acabando el material que están convirtiendo en elementos más pesados en su interior, lo que van haciendo es comprimiéndose, calentándose, y entonces pueden seguir formando elementos cada vez más pesados, pero el proceso depende de la masa de la estrella, es lo que va a determinar hasta dónde pueden formar materiales y cómo van a evolucionar a partir de ahí, ¿no? En qué van a acabar. Entonces, de hecho, pues lo que están haciendo las estrellas, aparte de que no tendríamos, por supuesto, no existiríamos sin la luz del Sol, no podríamos existir como seres vivos en la Tierra. La otra cosa es que tampoco podríamos existir si no hubiera habido generaciones anteriores de estrellas al Sol que produjeron todos los elementos pesados que ahora forman parte de nuestro cuerpo. La otra cosa importante es eso, ¿no? Que las reacciones nucleares determinan cómo va a estar cambiando la estrella cuando se les va acabando el combustible y van convirtiéndole unos elementos cada vez en otros, y eso depende a su vez de la masa de la estrella, y para estrellas que tienen del orden de la masa del Sol, pues vamos a ver, ahora Quentin les va a contar un poquito sobre cómo evolucionan, ¿no? Cuál es el futuro de estrellas con masa similar a la del Sol. Yo lo dejo aquí ahora. Muy bien, muchas gracias a la doctora Mónica Rodríguez. So to continue, we will have the participation of Quentin Parker. He will talk us about more old stars, I think. And so, Quentin, if you can start now. Okay, can everybody see the screen there? Yes. Okay, great. Go ahead. Okay, thank you very much. Buenos días a todos. And I'm sorry, my Spanish is quite limited, although I do love the language. La lengua me gusta mucho, este idioma. Okay, now I'm going to be talking about the galactic graveyard and the ultimate fate of our own star, the sun. I've been working on the objects that live and inhabit this place since 1998. Okay. Now here's the kind of life cycle of our sun on a horizontal scale, going from the birth of our sun from the nascent molecular cloud to its end as a white dwarf over a period of about 14 billion years. There's a vertical blue line that tells us where we are now. We're just over 4.5 billion years into the life of our sun. And it's going to carry on doing much the same thing, just shining like it is now for couple more billion years or so before it suddenly starts to use up all its hydrogen fuel. Now, the universe is about 13.7 billion years old. Our sun is just over 4.5 billion years old. And our Earth is a little younger than that at about 4.5 billion years. So in about 5 to 6 billion years, the sun will have depleted all the fuel that is currently burning with fusion to create heavier elements. And once that hydrogen fuel is exhausted, its core will begin, exhausted the fuel in its core, the outer envelope will begin to expand, calling something we call a red giant. Okay. At its largest, as a red giant, the sun's radius may be larger than the orbit of the Earth and get out to Mars and beyond.
At its brightest, the luminosity of this red giant star will be several thousand times more luminous than it is today. But its surface temperature will be about half the temperature it is now. But in fact, it's the radius of the star, the enormity of it, that gives us its luminosity. So in a different part of the galaxy, looking at our sun, when it goes through its red giant phase, it'll be several thousand times more bright than it appears today. Now, eventually, this outer envelope will get ejected, and the core of the star, which remains, will collapse to about the size of the planet Earth, but it will heat up as it does so and get quite hot. Now, during this 8 billion years or so life of a star like our sun, we call it one solar mass. In fact, all the stars are typically given in units of our own sun. So a high mass star might be a few hundred solar masses, 100 or 200 solar masses, or 50 solar masses. A low mass star will be, 0.7 of a solar mass, and we then go on to talk about super Jupiters and the rest of it. But our sun is one solar mass, and the white dwarf at the end will be 0.6 solar mass, and the rest of that mass is lost through solar winds. I mean, people think about fusion and how hydrogen gets fused to helium and energy gets released through Einstein's famous E = mc squared. But over the entire life of our sun, a couple of percent of the mass is actually converted to energy. The rest of it, the 0.4 solar masses I'm talking about here between white dwarf and initial mass, is lost in various kinds of solar wind and with a final envelope ejection, which interests me because I'm talking about objects called planetary nebulae. Now here's just a schematic of something called the Hertzsprung-Russell diagram, the HR diagram, which is a sort of very famous diagram to describe the way stars live on the plane of surface temperature against absolute magnitude, or color against brightness. And you see the main sequence there where you have most stars plotted there. There's a red circle, which is the position of our sun at the moment. It's a G-type star. Then you have the red giants up to the top right, the blue supergiants up to the top left, and then below that you have where the white dwarfs live. And you can just see a little arrow here in the middle of the plot saying white dwarfs, just under the capital F. And that's what the central stars of planetary nebulae end up being, so-called white dwarfs. Okay. So white dwarfs are the remaining stellar core after the so-called PN phase. And the mass that's lost is typically a few tenths of a solar mass. And what you actually get in the planetary nebulae is actually a very short period. It's like a blink of an eye in the life of a star, because the planetary nebulae, that phase in a stellar evolution, only lasts for a few tens of thousands of years. Yet the star can have lived for 8 billion years, and the planetary nebula is like the blink of an eye in the evolution of a star near the end of its life, before it becomes a white dwarf and then lives for, tens and tens of millions of years slowly cooling. So these are the objects I study, planetary nebulae, okay? And they have a wide variety of shapes and colors. The colors are due to the various emission lines in the optical spectrum. There's basically no continuum. All the energy is coming out in emission lines in these objects. We have the plasma, which is the ejected shroud of gas that gets ionized by the contracting stars. It heats up, gives out a UV radiation field that ionizes surrounding gas and causes it to glow with a rich emission line spectrum, which gives out precise wavelengths in the blue, the red, the green, the yellow, and you see these wonderful shapes. These shapes are thought to be the result perhaps of binary interactions. We heard an earlier speaker talking about binary stars and how they interact and different masses and how they go through different kinds of evolution at different times depending on the initial masses. Well, these planetary nebulae in bipolars are thought to be in binary systems, but about 20% of the stars are round, canonically round spheres of gas expanding from a central star. And we believe these may be single stars. Anyway, as you can see from that slide, they're very beautiful and very interesting objects. The planetary nebulae are called planetary nebulae because when they were first discovered in the 18th century, they looked a little like gas giants in the early telescopes. And so they were called planetary nebulae. We've got nothing to do with planets. It's actually what's going to await our own sun about 4 billion years from now. So don't panic. There's nothing to worry about for quite a long time. They're formed when the red giant stars eject their outer envelopes
and then you get this very short period of life, but they're like a window into the soul of stellar death, because by looking at that gaseous shroud as it evolves, as it expands, you can actually look at their emission line spectrum and find something out about the kinematics of that, about the age of it, about the composition of it, and you know, about also about the nucleosynthesis processes, element building has gone in, abundance gradients, if you look at PN across our galaxy. And it's the evolutionary path taking about 95% of all stars in their own galaxy, because most stars in our galaxy are low mass, and therefore most will likely go through a planetary nebula phase. So they're really useful astrophysical tools to study late-stage stellar evolution. Because they have bright emission lines, very narrow, you can use them as tracers of our galaxy star formation history and kinematic probes out to large distances. In fact, you can see PN and detect them in the Magellanic Clouds, our closest sister galaxies, and out to galaxies in the local group and beyond. So they have many uses, planetary nebulae, for all sorts of different studies. And that's kind of the reason I got into them through a H-alpha survey I did in Australia on the UK Schmidt telescope of the southern galactic plane, where we discovered large numbers of planetary nebulae. So in fact, here is a plot that shows a few planetaries of different types, sizes on the sky and physical sizes and stages of evolution, with a green line showing where a slit from a spectrograph has gone through the image, and the spectrum on to the right of the images is what you see. What you will see is not all spectra of planetary nebulae are the same. Some of them have O3 stronger than H-alpha. O3 is in the blue, H-alpha is in the red, and sometimes they have H-alpha stronger than O3. It depends on the extinction between us and the line of sight. Some PN have the nitrogen lines much stronger than H-alpha, others have H-alpha much stronger than nitrogen lines. So there's a variety of different physical processes going on, and you can study these by looking at their spectra and learning about them. So these are the typical emission lines that you see in planetary nebulae. The wavelengths in the left-hand column and the idea of what the species is in the right-hand column. And we can use certain of these lines to work out what's going on in the gas, in the plasma around the white dwarf, the star in the center. You can work out electron temperature, you can work out electron density, and through other studies, you can even work out the amount of ionized gas there is, okay, and the chemical abundances from the different line strengths, okay. So lots of things you can do by looking at plasma diagnostics. That is to say, the emission lines that you see and the various ratios between the emission lines that you see. Now, the thing about planetary nebulae is a lot of amateur astronomers love to look at them. And we're not actually going through a phase now where there's lots of amateur telescopes being established around the world, some in Chile, in fact, where amateurs have now got access to telescopes that can be dedicated to looking at planetary nebulae. And here's a couple of very interesting discoveries of PN from some of my amateur colleagues. There's a very strong French group led by Pascal Ledoux, also Martin Dressler, a German. So they're in contact with me regularly and show and share me their objects, and I ingest them into the HASH database. Here's a plot. This is a plot of our galaxy in galactic latitude and longitude. The horizontal line is basically our galaxy as seen edge on. The center of the plot is the galactic bulge. You can see an awful lot of planetaries concentrated there, star density very high. The blue objects are the things that we've discovered and assimilated into what's called the HASH database. HASH stands for Hong Kong AAO Strasbourg H-alpha Planetary Nebula Database. The orange objects are those that have been discovered by these deep sky hunters, the amateurs, and they've been finding PN outside the galactic plane to higher galactic latitudes. It's very useful for understanding the population of PN and how they evolve. So just to cap again about how important PN are as astrophysical tools, they're very powerful. If you understand the PN formation rate, then you're effectively getting the death rate of old lower mass stars, and you can actually use them to directly probe galactic and stellar evolution. The shapes are fascinating and very varied. How do they get those shapes? Well, it gives us clues to the formation, evolution, mass loss processes, and shaping role played by binary stars and magnetic fields that may be generated in the dynamo by binary stars or even massive planets. Now, the integrated flux from these objects, the surface brightnesses they have, and the way their radiuses change in ways that can be predicted by current stellar
and hydrodynamic theory. So they're actually really useful probes. So I'm running out of time, and I don't want to bore you with more of these details. I know you love the images like I do. But we had one major advance the last few years, which is actually to work out the distances to planetary nebulae more accurately. I mean, we have Gaia now, this fantastic astrometric satellite that's going to give 1 billion stars distances to quite high accuracies. But the trouble is that the central stars of planets are really very faint. They're not very luminous because they're very tiny, the radius of the Earth. And so even Gaia will not be able to see the central stars of the majority of planetaries in our galaxy. But we have a technique called the surface brightness radius relationship, which has enabled us to create this beautiful image, which is a montage actually. So this doesn't exist in real life. This is just taking lots of famous planetary nebulae images and forming them into a spiral as a function of their physical size. Now you see the scale there of 5 light years bottom left-hand corner, and you look at that planetary nebulae top left-hand corner, and you realize that that planetary nebulae is almost 5 light years across. That's like the outer shell of that PN is beyond the next nearest star to our own, Alpha Centauri. So that's how big these shells can actually become as they finally dissipate into the interstellar medium. Now, the other thing is that everything that looks like a planetary nebulae on the sky in terms of its shape and emission lines isn't necessarily so. There are quite a lot of objects that mimic planetaries, and some of them are things like ejecta from Wolf-Rayet shells, symbiotic outflows from binary systems, and novae shells. So, and even supernova remnants can sometimes be confused with planetary nebulae. But there's lots of techniques that we have that enable us to separate them out, but they have been a problem in previous catalogs. And we've been able to get rid of these mimics, which have really been a problem in researching these beautiful objects using a whole series of criteria we've developed over the last 10 years. Okay, so these are just some of the diagnostic plots I mentioned, the plasma diagnostics, where you're plotting line ratios from the emission line spectrum and the optical, different line ratios against other line ratios. And you do this, you see certain kinds of objects like H2 regions and supernova remnants and other stars live in different parts. The red dots are all the planetaries between those black lines. The blue objects are supernovas, and the black objects are H2 regions, I believe. Okay. H2 regions are black squares, yes, and the supernovas are the filled blue triangles. Okay. So the other thing about, the other thing about planetaries is that if you actually go very deep imagery, you like block out the bright planetary nebulae, say, with a coronagraph, and then you look at what's outside it and go very deep in your imagery, you find out there's things called asymmetric giant branch halos around them. This is where a lot of the mass has been lost off the AGB before you get the final envelope projection. And these are just fascinating and beautiful images that just show you that. So I'm going to finish up now with just a few slides about the HASH database. This is a database open to the entire community. Amateurs can use it. Anybody can basically ask for a username and log on and access the world's most comprehensive repository of data for every planetary nebulae we know of in our own galaxy and the Large Magellanic Cloud. It's a very powerful federated SQL database, and it's got over 10,000 objects in this database, and about 3,500 are actually planetaries. All the rest are various objects, contaminants, objects confused with PN in the past that we've now clarified our identifications. Okay, so here's just a couple of pages from the database of a PN Utus 2 discovered by one of the French amateurs. You can see the imagery and you can see the spectroscopy in those two different panels. And you can actually see also next to them the columns for what we know about the galactic PN population. The bottom left, HASH has 2,668 true planetaries, 445 likely, and 691 possible out of a total of 3,800 planetaries known in our galaxy. And our H-alpha survey in the Southern Galactic Plane added about half that total number from the previous 200 years of collections over all telescopes in both hemispheres. So that's quite an achievement, we believe. So anyway, thank you very much. That's the end of my brief foray into the life and death throes of low to intermediate mass stars as they go through this very brief few thousand-year period as a beautiful planetary nebulae. Muchas gracias a todos.
Okay, thank you, Painting. So now for some questions and answers from you, I will start with one. So it's semantics, maybe. Well, it's actually semantics, right? What do you say about when you say that, like, neutron star, right? Is that really a star, or isn't it? Because, well, I don't know. What can you say about that? So who are you addressing that to in particular? Sorry, I didn't catch that. Who are you addressing the question to in particular? Well, I don't know. Any one of you can start, and well, all of you can answer that. What do you think? I mean, is something like that? I mean, these are questions that I hear people get confused, right? What's a star? That's the question. And when you say you hear the name Neutron Star, then so what do you think? Yes, it's interesting. You know, it's in the mass between a white dwarf and a black hole, and you go through. You know, you go from a degenerate white star, a white dwarf star, still called a white dwarf because you can still see it. By the time you get to a neutron star, well, you know, pulsars, they can be beaming flux at you, and it has come from a star. Then you get to a black hole, and you can have a black hole that's arisen out of a supernova high mass star. It's a single black hole, but of course there are many different kinds of black hole. Some of them, you know, containing hundreds of millions of solar masses from, you know, the centers of galaxies, but they're still called a black hole. But I think neutron star, yes, it is a bit like semantics, but it's come from a higher mass star. It's the end product at the end of its evolutionary stage. So I have no problem personally calling it a star. Maybe someone else would like to add to that. Well, it's actually it's the descendant, it's the product of a star. So it's not a star in itself from the classical definition that we learned in the school, that is a body that is generating its own light that we see. It generates some energy, but it's not the energy that we would associate to a classical star. However, it's the remaining of a star. And in that sense, we may keep for it, the word star as a definition. But as, if we go to the school, and probably that's the reason why some people are confused, if we go to a school, we learn that a star is a body that is generating its own light from their own resources. And a neutron star is not doing that. But it was a star. It was. Okay. So Monica, what about a white dwarf star? What about a white dwarf? Should we not call that a star anymore either? No, that's not completely right, because the problem is that the white dwarf is generating its own light, but not from nuclear reactions. Exactly. But it's generating its own light from gravitational contraction. Exactly. So it's not fusing hydrogen to helium as a traditional star does. But we still call it a white dwarf as well. So it's semantics. I mean, you know, there's no point in having a silly debate about this. It's semantics. I guess at the end, what matters is that people understand what we are talking about, right? And what you mean. Okay, Monica, you want to add something? I saw you like... Well, just repeating what they have said, I think it's partly our fault, because we speak of the lives of stars, and when they die, they become white dwarfs and neutron star. And the only thing, well, the only thing, not the only thing, but the main thing that changes is what Artemius said. They are no longer producing energy from nuclear reactions, but they are irradiating a large amount of energy, and they will be able to do so for many years. So yes, I think they are like a kind of star. Okay, so I have other questions. I mean, these are questions that, well, I asked myself some time ago, or I have heard people asking about, and this is very observational one. When you look to the sky, you see that most of the stars have these more or less the same color. They look the same. I mean, some look brighter than others, but they look more or less the same. There are a few exceptions, of course. You can see Betelgeuse is red, and some red colors in some of them, right? Antares, for example. But why is that? Why do you see that the stars have more or less the same appearance, right? I mean, just the brightness is different. The brightness is different.
Well, that's a consequence of the response of our eye. Actually, the stars have colors in the sense that they emit more light at certain colors than on others, at certain wavelengths than on others. But actually, once you go beyond a given temperature and brightness, temperature of the star, then our eye practically sees everything equal. That's why to the eye, the differences in color are very small. But if you have something more sensitive, like a detector or even a photographic plate, you can really see the colors of the star in much better, with much better larger differences. Yeah, I mean, it's absolutely correct. I mean, if you look at some beautiful CCD images there are in all the popular magazines that look at star clusters, like the Jewel Box cluster, for example, a lovely variety of colors there as a result of the different surface temperatures of the stars. And so the colors are clear when you have that kind of imaging capability with these modern detectors. And as a previous speaker says, Artemio, your eyes don't, you're just seeing pinpricks of light mostly, except you can see, the obvious ones like Betelgeuse and Antares and a few others. That looks slightly yellow. That one's a bit more white. That one's slightly blue. If you've got very good dark adaptation somewhere, you can actually see the Milky Way's more yellow stars than some of the others. And so, you can get a feel for it, but it is true that everything kind of looks mostly the same for the reasons that Artemio expressed. And actually, this property is extreme in the beautiful pictures of planetary nebulae that Quentin have shown. Because on the CCD or in the photographic plate, you can see those wonderful colors, but to the eye, the brightness is that low that our cells do not answer, do not respond to that light. And then we see the planetary nebulae when looking just through the telescope, something white, but to the photographic plate or to the CCD, they look. Yeah. I see, Artemio, you like me, you remember photographic plates. Yes, I remember them very well. I used to work at the UK telescope taking them, actually. But nowadays, even the commonest amateur will have a little CCD camera on the back of their telescope. That's absolutely true. Technology took over the imaging. Right? I'm a dinosaur. Oh, it's okay. So let me ask directly to Monica one question about she talked about the magnetic, the sunspots, right? These dark areas in the surface. So is the magnetic field of the sun, why is it, well, I have seen images that the magnetic field is all crooked, right? Like it has this very weird shape. So why is that? Is it known why the magnetic field is so complicated in the sun? Well, I think that the basic ideas are known. You have you start with a simple magnetic field with two poles, but then you have the sun that is rotating, and different layers and different latitudes of the sun are rotating at different speeds. So that tangles the magnetic fields. And then you have this outer layer of the sun where there is convection. Movements of the hot gas goes up and then cools and then goes down, and there is a circulation of gas, and this also introduces complications with the magnetic field, so it gets all twisted, and that's why you get loops that go out of the surface of the sun, and that's also why you have the 11-year activity cycle, when it gets all so twisted that the sun just restarts, let's say the magnetic field restarts again and initiates again in this simple configuration and then gets twisted again and so on. Let me do a follow-up question about that. Do all stars have magnetic fields? I think so, that all of them have, but they can be very different. They can be very different. It depends on a lot of things.
Yes. Okay, thank you. So, well, I have other questions. Let's see. We have a few minutes more. So I heard some time ago that well, there is this popular thing about very giant stars, right? Red giants, super giants, that you can actually fly a spaceship through it, since this is very low density in the outer layers. Is that actually possible? I mean, to fly through a star? What do you say? It is all just a question of density. As you saw, even that planetary nebulae, you know, you see it because you're just integrating across the entire volume of that very tenuous gas. But, you know, the density is extremely low. You can get low to a few electrons per cubic centimeter. So it actually depends on the relative velocity, like it is for most things when you're going through any resistance of anything, whether even if it's so tenuous, you can build up friction and heat and everything else. So really, partly it's on your relative velocity of your spacecraft through the gas. If you're just cruising through slowly, you'd hardly notice it. If you're going through at extremely high speeds, it might create some issues with thermal effects. Okay, so that's interesting. So, well, yeah, I think those are some of the questions I have. So I don't know if you want to add something else that to finish this discussion about stars. I have actually another question. So since you are here, Quentin, and you're an expert on planetary nebula, maybe is there a possibility to see with the naked eye a planetary nebula? I think it isn't, but I don't know. You are actually the expert, so maybe you can you're more definitive answer to that. But it will be possible to see it. I mean, if we were closer to one, maybe. Well, it's like you can't see the wood for the trees, you know, incredibly tenuous objects. You know, we can barely see the Andromeda galaxy with the naked eye. We can see the Magellanic Clouds from the southern hemisphere, beautiful. But in the northern hemisphere, you can just about see M31 on a dark site with good eyes, and you can just about see the Orion Nebula, potentially as a fuzzy, slightly fuzzy, which is a massive H2 region, star-forming region. But no, in fact, they didn't discover planetary nebulae at all until they had telescopes. Yeah, it was just needed the collective power of the telescope, right, to see. Absolutely, yeah. Okay, yeah. Well, it's a shame because they are so beautiful, right? Well, we have two problems. They're too dim, and then the eye is not good enough to see colors, right? Well, we have to rely on photographic plates or CCDs or whatever comes next to CCDs. Can I just say what a great pleasure it's been meeting the wonderful Spanish-speaking colleagues from Spain and from Mexico. I have an ex-PhD student working in Ensenada at the moment, and I know quite a few Spanish astronomers because Mexico and Spain are very, very strong in late-stage stellar evolution research. So you've been world leaders in this area for many, many years, and so I do know some of you very well, and you're great colleagues, and it's been a pleasure joining this event. And I hope the audience there has enjoyed I'm sure they will have enjoyed all our talks. And so thank you for allowing me to participate. Thank you to everyone. So Mónica and Artemio, you want to say something in the minute that we have? Claro, quisiera despedirme también de la gente que ha estado atendiendo esta presentación y agradecerles a ustedes la invitación a formar parte de esta experiencia, que ha sido muy agradable y que francamente ha sido un placer también reencontrarme con Mónica, que hacía muchos años que no nos veíamos. Y nada, espero que esta iniciativa continúe adelante y que el público realmente la disfrute, que estoy convencido que será así. Pues sí, poco se puede añadir a eso. Ha sido un placer encontrarme con todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Animo a la gente que asista a las otras actividades, ¿no?, relacionadas con la astronomía y a las otras pláticas. Muy bien, muchas gracias. Entonces los invitamos a todos para que asistan a la mesa redonda que lleva por título Tipos de estrellas y su evolución, donde se hablará más sobre la evolución de las estrellas. Se llevará a cabo el día de hoy a las 5 p.m.
Y también los invitamos a la conferencia de clausura que se realizará a las 7 p.m. impartida por la doctora Jocelyn Beth Burner, quien hablará sobre el descubrimiento de los pulsares. Ella fue quien descubrió los pulsares y nos compartirá la historia sobre estos objetos. Pueden consultar el programa para ver los detalles y muchas gracias por su atención.